recording started now. So now we will discuss with the CA2 answer key. Is the slide is visible? Am I audible for all of you? Yes, sir. Okay. From sir. Okay. So you people can type it in the chat before we are discussing the answer. How many of you feel CA2 is very easy? CA2 is easier, sir. Yes, Sabri City Portugal, yes. Then Jivita. Okay, how many of you feel the CA2 answer is a little challenging? When challenging are CA2. Kindly type it in the chat. See, நம்ம கிளாஸ்ல வந்து 90 பேர் இருக்கும்னா ஒரு 6 பேர் மட்டும் தான் எப்பவுமே டைப் பண்றோம். Srihari felt it is challenging. Okay. Sabri Shetty told 7th and 9th are challenging, sir. Okay, very good. Okay. See, we have taken 3 set of questions for CA this time. Okay. So adula oru paper da ungalku select pannirukanga. Of course, what we people thought is we can level up. So CA1 la நம்ம question வந்து ரொம்ப ஈஸியா கேட்டிருந்தோம். Fine. CA2 la கொஞ்சம் லெவல் வந்து ரேஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு we have had some difficulties. That means challenging questions we have asked. Fine. So pass our அளவுக்கு ஈஸியான question paper தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும். Okay. Fine. What is meant by weighted code? Give an example. Weighted code na enna சொன்னப்பா? Is nothing but a binary code in which each bits are assigned with positional weightage. Example is BCD. Okay. So these are the keywords we are expecting from you people. Positional weightage அப்படிங்கிறது நமக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம். ஸோ அதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுக்கலாம். தென் எக்ஸாம்பிள் பிசிடின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மார்க். ஃபைன். தென் கன்வெர்ட் த பைனரி நம்பர் 10110 டு ஈக்குவலன்ட் கிரே கோட். கேன் எனி ஒன் ஆஃப் யூ டைப் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ்? 10110 இது கிரே கோடா கன்வெர்ட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்பா? எஸ், வெரி குட் சபிலிட்டி. 1101. ஓகே. how we can perform? ஃபர்ஸ்ட் பிட் MSB என்ன பண்ணுவோம்? as it is எழுதிடுவோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? Yes, very good. XOR operation of MSB and next bit 10 XOR panna 1. Next 01 XOR panna 1. Then 11 XOR panna 0. Then 10 XOR panna 1. So finally we got the answer as 1101. That's a great. Fine. Kindly take a screenshot of this. I will move to next slide. Yes. Shall I proceed? Yes. So provide the truth table of half subtracted circuit. Straight away answer தான் நமக்கு இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரிமெம்பரிங் டைப்ல போட்டுருக்கோம். இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எழுதுறவங்களும் இருப்பீங்க, ரிமெம்பர் பண்ணி எழுதுறவங்களும் இருப்பீங்க. ஓகே. So this is a universal answer. Okay. Kindly take a screenshot. I will move to next slide. How many number of inputs, outputs and select line must be there in a 1:32 demultiplexer? Actually questionலயே வந்து இந்த மூணு questionல ரெண்டு ஆன்சர் வந்துச்சு. இன்புட்ஸும் அவுட்புட்ஸும் கொடுத்தாச்சு. கரெக்ட்டா? சோ இன்புட்ஸ் அவுட்புட்ஸ் கரெக்ட்டா எழுதிருந்தா ஒரு மார்க், செலக்ட் லைன் கரெக்ட்டா எழுதிருந்தா ஒரு மார்க். டோட்டலி 2 மார்க்ஸ். ஓகே. சோ 1:32 demultiplexer. சோ அப்ப இன்புட் எத்தனை, அவுட்புட் எத்தனை, நம்பர் ஆஃப் செலக்ட் லைன் எவ்வளவு? Can you type it in the chat? So we'll be having only one input. Okay. 32 outputs. That means 2 to the power 5 output. So the number of select line is nothing but 5. Clear? So this question comes under understanding. Okay. Shall I proceed to next slide? Yes. Yes. So draw the block diagram of 3 to 8 line decoder. That's the remembering type now. Just ஒரு block போறோம், 3 inputs, 8 outputs. So XYZ போல ABC கூட போட்டுக்கலாம். That's your choice. Naming வந்து மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கும். That's it. அவுட்புட்ல வந்து Y0 to Y7 போட்டுக்கலாம். Clear? That's your choice. I'll take a screenshot. I will move to next question. Yes? Shall we move? Yes. Okay. So minimize the Boolean function f of a, b, c, d equal to product of sum னு क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கோம். கரெக்ட்டா? இத அப்படியே வச்சு நீங்க கேமா போட்டீங்கன்னா your answer is wrong. இத அப்படியே வச்சு நீங்க கேமா போட்டுறீங்கன்னா definitely you will be having a wrong answer for this. So first step என்ன பண்ணிருக்கோம் பாருங்க.
f of a comma b comma c comma d equal to sum of min term convert பண்ணிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் உள்ளது ப்ராடக்ட் ஆஃப் மேக்ஸ் டேர்ம், சம் ஆஃப் மின் டேர்ம்னா மீனிங் என்னது, எதெல்லாம் மிஸ்ஸிங்கோ அதை மட்டும் எடுத்து எழுதிருக்கோம். கரெக்டா? ஸோ ஃபார் திஸ் யூ ஹாவ் டு கோ வித் த நார்மல் கேம். ஸோ a b c d are the variables. So the K-map self look like this. So we have to place ones in 0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15. So two groups we are having. Can you people type the answer for this? Group 1 க்கு என்ன எக்ஸ்பிரஷன் வரும், group 2 க்கு என்ன எக்ஸ்பிரஷன் வரும்? Okay, b x naught d is the final answer. Very good, this one. This one correct ah சொல்லிருக்காரு. b x naught d is the final answer. But இதுக்கு நமக்கு என்ன வரும் எக்ஸ்பிரஷன்? b bar d bar ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வரும், இன்னொன்னு என்ன வரும்? bd. Fine. First grouping க்கு bd, second grouping க்கு b bar d. Fine. So combined எடுத்ததுனா bd plus b bar d bar. So it can be written as b x nar of d. Very good. Very good response. So kindly take a screenshot of this. I will move to next slide. I hope இதுக்கு வந்து 7 மார்க் கொடுத்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I think so. So you will be having mark weightage for step by step. K-map cell கரெக்டா போட்டு நம்பரிங் கரெக்டா பண்ணினீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மார்க். ஒன்ஸ் கரெக்டா ஃபில் பண்ணி குரூப் பண்ணினீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மார்க். எக்ஸ்பிரஷன் கரெக்டா எழுதினீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மார்க் இருக்கும். Fine. I'm saying the mark it is assigned partial for each and every step. Final answer கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா full mark you will get. See இதுக்கு நீங்க இப்படி தான் எழுதணும்னு கிடையாது. bd plus b bar d bar னு எழுதி இருந்தாலும் we will give you full mark. Don't worry. Okay. So இதுல சர்க்யூட் கேட்கல. So வரைஞ்சிருந்தா பரவாயில்ல. No need to draw the circuit diagram for this. So minimize the boolean function the question la கேட்கும். Fine. Next step, perform the BCD addition of the number 0 111 and 1 000. Fine. So இப்போ கொடுத்திருக்க ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? Normal addition we are going to perform. So we'll be getting 1111. Fine. Whether it is a valid BCD number, whether the output is a valid, no, it is invalid. So what we have to do? We have to add 0 110 6. We have to add. So we have to add. After adding, we will be having the answer like this. But what you have to do is, as Sivabala written in the type in the chat, அந்த மாதிரி இருக்கும் output. BCD ன்னு சொல்லிட்டாலே மீனிங் என்ன? 4 bits are represent பண்ணணும். Answer must be like this. Fine. So இந்த மாதிரி ஆன்சர் எக்ஸாக்ட்டா எழுதினீங்கன்னா full mark கிடைக்கும். So இதோட ஸ்டாப் பண்ணினீங்கன்னா maybe 1 mark reduce பண்ணலாம். Fine. It depends upon your presentation. Fine. I will move to next slide. Kindly take a screenshot of this. So the first half ஒரு screenshot எடுத்துக்கோங்க, அடுத்த half more screenshot எடுத்துக்கோங்க. Then only you can understand. So இது ஒரு screenshot எடுத்துக்கோங்க. Next இது ஒரு screenshot எடுத்துக்கோங்க. Otherwise it become meaningless. Straight away இது எப்படி வந்து தெரியாது சில பேர். I will move to next slide. Design an 8-bit binary adder cum subtractor circuit. கிளாஸ்ல நடத்தின அதே சர்க்யூட் தான், பட் இங்க 4-bit பதிலா 8-bit கொடுத்தாச்சு. சபரிசட்டி டோல்டு சார் சர்க்யூட் ரொம்ப பெருசா வந்துச்சு, எப்படி வேற இருக்குன்னு தெரியல பேக் பண்ண அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. ஓகே, we will observe your understanding only in the paper. நீட்டா பிரசன்ட் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படின்றது செகண்டரி. ஃபைன். உங்களுக்கு கரெக்டா டிசைன் பண்ணி சர்க்யூட் நம்ம சொன்ன மாதிரி இருக்கான்றது we will see. Fine. Fine. So circuit which perform both addition as well as subtraction. So first thing அது எதிர்பார்க்கணும். Okay. Next step, you have to write about the assumption. என்னென்னலாம் பண்ணிருக்கோம். m equal to 0 இருந்தா addition perform பண்ணணும், m equal to 1 இருந்தா subtraction perform பண்ணணும். Okay. For a change, ஒரு சேஞ்சுக்காக நீங்க என்ன பண்ணலாம்? m equal to 0 வந்து subtraction, m equal to 1 வந்து addition. Like that also you can do. Okay. So அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட சர்க்யூட்டோட அப்பியரன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும், லாஜிக் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். That's it. Fine. So for m equal to 0 என்ன கண்டிஷன் இருக்கணும்? ஆடர்னா b must be as it is, இனிஷியல் கேரி வந்து 0 இருக்கணும். m equal to 1 னா b must be complemented, இனிஷியல் கேரி வந்து 1 இருக்கும். Fine. So இந்த பர்టిక్యులர் லாஜிக்கு ட்ரூத் டேபிள் நம்ம பார்க்கணும்.
correct? That each bit of 8-bit binary number B is commonly represented as BI. Let YI is the second input of each full adders. So நம்ம 8 full adders யூஸ் பண்ண போறோம். So ஒவ்வொரு full adder-ஓட secondary input. Okay. AI BI ன்னு சொல்லுவோம். யூசுவலா இப்ப BI நான் என்ன பண்ண போறேன்? Through some process I'm going to do that output is given as an input to the second input of the full adder. Okay. So initial carry வந்து என்ன இருக்கணும்? M equal to 0 ன்னு சொன்னா initial carry 0 இருக்கணும். M equal to 1 the initial carry 1. Like that there also we have written. M equal to 0 na addition. So normally YI BI அப்படியே இருக்கணும். M equal to 1 ன்னு சொன்னா BI must be complemented. So for that if you write the truth table we'll be having truth table like this. So இதுக்கு expression எழுதுனீங்கன்னா we'll be having like this. Fine. So in the expression நான் என்ன பண்ணணும்? We have to minimize it. So minimize பண்ணோம்னா I'll be having function like this. Clear? Fine. The last step is implementation of the circuit. So implementation of the circuit என்ன பண்ண போறோம்? நல்லா கவனிங்க. A என்ற input அப்படியே கொடுத்தாச்சு. கரெக்ட்டா? Here I didn't put any animation. Straight away circuit மட்டும் தான் நான் காமிக்கிறேன். B ன்றது நான் என்ன பண்றேன்? ஒரு XOR கேட் வழியா நான் என்ன பண்றேன்? B input கொடுக்கிறேன். Okay, M is the common input for all the XOR because we are having M XOR B0, M XOR B1, M XOR B2, M XOR B4 like that. So for B the variable I am XORing with M bitwise and giving us the second input for each full adder. Fine. Then initial carry என்ன சொல்லிருக்கோம்? C0 equal to M. அதுவும் previous slide ல நம்ம பார்த்தாச்சு. That's it. Clear? So in the C8 0 வந்துச்சுன்னா மீனிங் என்ன? ரிசல்ட் வந்து நெகட்டிவ். இது எழுதணும் மேண்டட்டரி கிடையாது. இந்த சர்க்யூட் வரைக்கும் நீங்க வரைஞ்சிருந்தா will be getting full mark. Is it clear for everyone? Yes? Shall I move to next slide? Yes. Implement the half subtractor circuit using 1:4 demultiplexer. Okay. So இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் நமக்கு. So truth table போடுறோம். அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? Min terms எடுத்து எழுதுறோம் canonical formல. Fine. So sigma of 1, 2, sigma of 1. இந்த question பொறுத்த வரைக்கும் 1:4 னு சொல்லிட்டோம். We are having 4 input combinations. Sorry. We are having 2 input variables. So 4 combinations நமக்கு இருக்கு. So how we can perform the circuit with demultiplexer? Size பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு மேட்ச் ஆயிடும். ஏன்னா 2 select line 2 variable இருக்கு. 1:4 demux na 2 select line 2 variable. So exactly in the problem ku 1:4 match ஆயிடும். So no need to go for implementation table. Straight away நம்ம perform பண்ணிடலாம். First என்ன பண்ணனும் அதுல? Can you people type it in the chat? D must be replaced with what? D க்கு பதிலா நாங்க என்ன replace பண்ணனும்? The data line of the demultiplexer must be done with what? Yes, we have to replace with 1, logic 1. It has to be connected to logic 1. What about the select line S1 and S0? Must be replaced by what? The variables X and Y. Okay. Fine. Now the outputs are min terms. So for sum ku enna min terms சொன்னோம்? Subtractor சொல்லிருக்கோம். Sorry, half subtractor அப்படினு சொல்றப்ப என்ன பண்ணனும்? Min term 1 and 2. Difference கிடைச்சிரும். கரெக்ட்டா? What about borrow? Borrow க்கு என்ன எக்ஸ்பிரஷன் வரும்பா? Borrow க்கு என்ன சொல்லிருக்கோம் பாருங்க. Straight away the output from Y1. That's it. புரிஞ்சுதா புரியலையா பாது? Is this circuit is clear? Yes? Yes or no? Yes, okay. Next, implement the full adder circuit using 4-to-1 multiplexer. Okay, இங்க நமக்கு ரெண்டு அவுட்புட் இருக்கு. C0 S ரெண்டு அவுட்புட் இருக்கு. So இப்போ எத்தனை மல்டிப்ளெக்சர் கண்டிப்பா நமக்கு தேவை? And you people type it in the chat. How many multiplexer we need? Only 2 multiplexers. Okay. What about the size of multiplexer? As it is given in the question. Okay. எனக்கு ரெண்டு செலக்ட் லைன் தான் இருக்கும். ஆனா 3 வேரியபிள் இருக்கு. So what we have to do?
as we are having only 2 select line, okay, in the multiplexer, but variable 3 variable இருக்கிறதுனால what we have to do, we have to go with implementation table. Very good. So இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் சம்மனா மின்டம் என்ன 1 2 4 7 கேரினா 3 5 6 7. ஓகே, so implementation table எப்படி போடணும், I0 I1 I2 I3 are the input variables of the multiplexer. ஓகே, ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், I0 I1 I2 I3 அப்படின்றது வந்து நான் எதுக்கு அசைன் பண்ணியிருப்பேன், the variable BCக்கு அசைன் பண்ணியிருப்பேன். மிஸ்ஸிங் வேரியபிள் எது இதில், A is the missing variable. ஸோ இப்போ A bar A. இப்போ எப்படி எழுதணும், 0 1 2 3 4 5 6 7. Okay, now you tell me what are all the minterms I have to circle. இதில் எதெல்லாம் சர்க்கிள் பண்ணணும், what are all the numbers I have to circle, 1 2 4 7. Okay, 1 2 4 7. Can you people type the expression for I0 I1 I2 I3? I0 க்கு என்ன வரும், here we have encircle 4. இதுக்கு நேரா ரோல் என்ன இருக்கு, A, simply A. So I0 equal to A. Next என்ன வரணும், I1 என்ன வரணும், I1 equal to what, yes, A bar. I2 க்கும் A bar, I3 க்கு நமக்கு என்ன வரும்பா, A. A bar, A bar, A. So I0 equal to A, I1, I2 equal to A bar, I3 equal to A. Okay. Then for carry out, C out க்கு நம்ம பார்த்தோம்னா 3 5 6 7. So அதுக்கும் இதே மாதிரி implementation table போட்டு 3 5 6 7 இத மார்க் பண்ணி வச்சு, can you type it in the chat, ஆர்டரா டைப் பண்ண முடியுமா, I0 I1 I2 I3 கமா போட்டு டைப் பண்ணுங்க, என்ன வரும், there is no term for I0, so it must be 0. first ஒன்னுக்கு நானே சொல்லிட்டேன் 0 கமா அடுத்து என்ன வரணும், kindly type it in the chat. first இதுக்கு 0 நானே சொல்லிட்டேன். yes, Sabri Shetty 0 A A 1. okay, Srihari kindly correct it. Yes, Srihari, it is also A. okay, so I0 equal to 0, I1 equal to A, I2 equal to A, I3 equal to 1. okay, so now it is easy to implement it. இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஸோ I0 equal to A, I1 I2 ஷார்ட் பண்ணி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், A bar and I3 equal to A. that's it. clear? then variables நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், காமனாக கொடுத்துருக்கேன், select line replace பண்ணிட்டு BC are the variables, A is the missing variable. அதை மட்டும் தான் நான் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்தேன். வேற இங்க என்ன பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க, மின்டம் I0 equal to 0, I3 equal to 1, remaining 1 2 நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், A லேருந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். that's it. So that's all about the answer. So this is the final answer we have expect for the question. See, இது வந்து உண்மையிலே கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கான கொஸ்டின் தான். First you have to identify implementation table வேணும். Yes, we can do it separately also, Srihari, no problem. செப்பரேட்டா நீங்க வரைஞ்சிருந்தாலும் மார்க் கிடைக்கும், கம்பைன் பண்ணி வரைஞ்சிருந்தா ஃபைன், செப்பரேட்டா வரைஞ்சிருந்தாலும் you will be provided mark, don't worry. Okay, so I will move to next slide. Kindly take a screenshot. I will move to next slide. Draw the block diagram of 4 to 2 line encoder with its truth table. இது ரொம்ப சிம்பிள். So 4 to 2 line அப்படின்னா 4 inputs D0 to D3, 2 outputs X and Y. So இதுக்கு 2 மார்க், then இதுக்கு 2 மார்க், truth table. That's it. So இங்க क्वेश्चनல வந்து நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணல, priority encoder னு மென்ஷன் பண்ணல. மென்ஷன் பண்ணா you have to draw the particular circuit, particular block diagram. Kindly take a screenshot of this. I will move to next slide. Also take a screenshot of this. So here we are having 2 10 mark question. Part B la 2 10 mark question. So ஒவ்வொரு இதுலயும் either or choice இருக்கு, அது ஒவ்வொரு இதுலயும் 2 subdivisions இருக்கு, கரெக்ட்டா? So now we will move with 9th one. Okay, இந்த 9th one வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமா பண்ணலாம். அதுல ஒரு மெத்தட் தான் நான் இங்க போட்டுருக்கேன், other method also you can do. Okay, so அந்த மெத்தட் என்னன்னு பார்த்தலாம். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் நம்ம கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்த சேம் மெத்தட். ஸோ 4-bit மேட்ரிக்ஸ் கம்பேர் பண்ணா பிளாக் டயக்ராம் எப்படி வரும், இந்த மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இது வரையணும்னு அவசியம் கிடையாது, இட் இஸ் நாட் மேண்டட்டரி. ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐ ஹவ் பிரசன்டிங் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2-bit சைன் அன்சைன் நம்பர்ஸ் இருக்கணும். ஏ அப்போ A1 A0 அசைன் பண்ணியிருக்கணும். சாரி, திஸ் ஒன் இஸ் நாட் B2, திஸ் ஒன் இஸ் B0. சாரி,
B1. So this one is B1. This one is B1, B0. So the outputs are greater, equal, lesser. So straight away நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, அந்த டேபிளுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் அவே நீங்க போயிடலாம். ஏக்கு நீங்க எப்படி அசைன் பண்ணிருக்கீங்க வேரியபிள் அது சொல்லி ஆகணும், பிக்கு அசைன் பண்ணது சொல்லி ஆகணும். பிளாக் டயக்ராம் நாட் நீடட். இங்க போட்டுக்க பிளாக் டயக்ராம் தேவை கிடையாது. It generate 3 1-bit outputs greater, equal, lesser. Okay, so we are going for modular design approach. To build a 2-bit magnitude comparator, 2 1-bit magnitude comparator are needed. The output of each comparator are denoted as இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கணும் கண்டிப்பா. Fine. After this, okay, after this இந்த டேபிள் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ரெண்டு கம்பேரட்டர் C1 C0 எடுத்துக்கிறோம். ஃபைன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கம்பேரட்டர்ல நமக்கு அவுட்புட் வந்து கிரேட்டர்னு வந்துருச்சுன்னா செகண்ட் இதை கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை. ஃபர்ஸ்ட்ல ஈக்குவல் வந்தால் செகண்டை கன்சிடர் பண்ணணும். கிளியர்? ஸோ இப்போ இதுக்கு என்ன எக்ஸ்பிரஷன் வரும்? கேன் யூ பீப்புள் டைப் இன் த சாட்? வாட் இஸ் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் G? கிரேட்டர்னா என்ன கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கோம்? ரெண்டு கண்டிஷன், G1 ஆர் E1 and G0. Correct? Is it correct? Can you people type it for equal condition? Equal na ஒரே ஒரு காம்பினேஷன் தான் இருக்கு. என்னது? For equal output, what about the expression? E1 E0. Very good. Okay. For L, what about the expression? What about the expression for L? L1 or E1 and L0. Clear? That's all. So this is the expression for the circuit what we are going to design. Fine. So the circuit is implemented like this. இதே மாதிரி வரையணும்னா கிடையாதுப்பா. நமக்கு தேவை என்ன? ரெண்டே 1-bit magnitude comparator போட்டாச்சு. இதுல ஃபர்ஸ்ட் அவுட்புட் கிரேட்டர், நடுப்புற உள்ளது ஈக்குவல், லாஸ்ட் உள்ளது லெஸர். கரெக்டா? அதே மாதிரி தான் இங்கே பண்ணிருக்கேன். நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும். ஈக்குவல் ஈக்குவல் ரெண்டுத்தையும் எடுத்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? அண்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் கண்டிஷன். இது கிரேட்டர் கண்டிஷன், இது லெஸர் கண்டிஷன். என்ன இன்புட் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க. ஏ வந்து 1 0 கொடுத்துருக்கோம், பி வந்து 0 1 கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போ ஏ இஸ் கிரேட்டர் தன் பி. தட் இஸ் அவுட். இதே சர்க்யூட்னு கிடையாது, லாஜிக் டயக்ராம் நீங்க எப்படி வேணா வரைஞ்சிருக்கலாம். ஓகே, இதுல இன்னொரு மெத்தட் என்ன சார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, A1 A0 B1 B0 4 வேரியபிள் தான் இருக்கு. ஸோ 16 காம்பினேஷன்ஸ் வரும். 4 வேரியபிள் கேமேப் போட்டு சால்வ் பண்ணலாம். 3 கேமேப் வரும். சால்வ் பண்ணீங்கன்னா கிரேட்டர், ஈக்குவல், லெஸர் கிடைக்கும். தட் இஸ் a complication process. So I have used this process. ரெண்டுத்துக்குமே மார்க் உண்டு. Fine. The last question. Draw the block diagram of 8:1 multiplexer with its truth table. So 8:1 mux diagram இது. Fine. Take a screenshot. And this is the truth table. Kindly take a screenshot. So with this, the answer key for CA2 are lower. Okay. So I'll stop the recording now.